Bueno, familia, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo por dónde te me encuentres. Como anunciado, hoy tenemos la entrevista con el caballero y rey del espectáculo, con nuestro trader principal. Como saben, es la persona que estamos siguiendo hace por lo menos casi 8 meses, con Carlos Cruz. Damos la bienvenida por acá a nuestra bella dama que se une con nosotros hoy también. Ella, aunque tras bastidores, ha estado... Bueno, Elena, tenemos un equipo enorme ya en pre-lanzamiento. Estamos creciendo y ayudando a mucha gente a registrarse, aunque es lo más sencillo del mundo aquí en Liberium Crypto. Pero antes de pasarle el micrófono a Elena y dejar que ella salude, ella va a estar haciendo la traducción simultánea. Debo decirles que hoy tenemos una entrevista muy especial, muy importante, porque estamos, como saben, a punto de lanzamiento. No a punto de caramelo, como yo digo, a punto de lanzamiento. En cualquier momento, a partir de ayer, vamos a tener ya todo conectado. Sabemos que queremos que todo esté bien conectado, todo esté bien hecho, bien terminado, aunque la tecnología siempre tiene constantes retoques, ¿verdad? Eso es tecnología. Pero sabemos que hemos creado, digo yo hemos, porque ha sido los programadores, pero hemos sido todos, nosotros, tú, nosotros y todos, algo que es simplemente genial y muy importante. Por eso mismo es el tema de esta entrevista. Vamos a estar hablando, familia, vamos a estar hablando de la ventaja que tiene hacer el part trade con Bitcoin en vez de hacerlo con dólares digitales, que se llama USDT o el Tether, ¿verdad? El efecto tan marcado que hay entre una cosa y la otra. Vamos a estar hablando con Carlos de lo que es el beneficio y el crecimiento de esta industria, lo que se nos espera para todos nosotros que estamos ya 100% envueltos en esta tecnología, ¿verdad? Y en esta forma financiera. Toda esa información la vamos a estar produciendo con Carlos Cruz, que tiene una gran agenda hoy de información. Así que yo me voy a quedar calladito, le voy a pasar el micrófono a Elena Fraga para que ella primeramente lo salude y luego presente a nuestro invitado. Adelante, Elena. Perfecto. Y esto va a estar en inglés y en español. Vamos a hablar al mismo tiempo. Como Tony acaba de decir, yo les voy a traducir. Y bueno, bienvenidos a todos. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Y con Tony, por supuesto. Hoy vamos a estar entrevistando a Carlo Cruz. Para el que no lo sepa, Tony ya lo dijo así por encimita, pero Carlo Cruz está de número 1 en el tope 1.5% de todos los traders, no de CopyPro o de Liberium, sino de todo el exchange de KuCoin en todo el mundo. Es decir, no solamente en la compañía, sino en el mundo entero por todo el año 2021. Así que es tremendo trader. Es uno de los traders que podemos copiar en automático aquí con Liberium Crypto, que, como acaban de oír, va a lanzar en los próximos días. Si nos está oyendo en vivo, si no nos está oyendo en vivo, probablemente ya lanzó o acaba de lanzar. Tony, les voy a... Ok, ahí está Carlos Cruz. Carlo, good morning to you. Buenos días. Morning. I'm going to be speaking English and Spanish, okay? So I will be translating. And we have a large group, as you know, Spanish speaking all over the world. And but I will be translating for everybody. So happy that you are here with us. And very excited to have you. Finally, Liberium Crypto is going to open in the next couple of days if people are listening to live. And so welcome. I already told them that you are on the top 1.5%, not CopyPro or Liberium, in the entire industry, in the whole exchange for all the year 2021, which is outstanding. So thank you very much for being here. Congratulations for that. Thank you. And obviously, I have congratulated you before, but here it is. Congratulations. But it's only in the KuCoin exchange, though. But still, it's a huge exchange. Yeah, still a big exchange. Don't minimize the fact that you're on the top 1.5. So thank you for being here. And I would love to start by asking you a few questions about. We know the Liberium Crypto has a lot of things that are very similar than CopyPro, right? Same, everything that couldn't be put on technology-wise in CopyPro traders.
they are launching it in Liberium Crypto. So the same traders, pretty much, same system, pretty much, right? And but there is a huge difference between the two of them, right? Which is the pairs. Can you please speak to people here why it is so important? And let me say it in Spanish first, if you don't mind. Les estoy preguntando a Carlo que, como ustedes saben, Liberium Crypto es una plataforma nueva que se lanzó para poner esa tecnología que no se pudo poner por más que intentaron en Copy Pro Traders. Copy Pro Traders sigue igual, pero se está lanzando esta nueva plataforma que tiene los mismos traders, básicamente, el mismo sistema, básicamente, pero hay una gran diferencia entre las dos. Y es en cuanto al dinero que tú pones, los pares, lo que llamamos los pares. So, le estoy preguntando cuál es la diferencia para que ustedes tengan su perspectiva aquí. Yeah. So the difference, excuse me, the difference, biggest difference between Copy Pro Trader and Liberium Crypto is in Copy Pro. For one, we were only working with probably 10 or less pairs, right? And we're always going in the market and then back out to the US dollar and into the market and back out. The biggest risk on that is with cryptocurrency, the market being so undervalued, it could go parabolic at any time. And when it does that, if you're in US dollar, you're getting risk left behind all the time. With Liberium, it's BTC alt pairs, and we're always in the market, and our mentality and our concentration is to just always accumulate more Bitcoin, because if you understand the technology, again, very undervalued, and it's not even a matter of if, it's a matter of when we're gonna reach over 100K. So why would you want to keep selling to the dollar if you know that fact? And if you do, then you would want to accumulate more Bitcoin instead. That's the biggest difference between the two. La primera diferencia, dice Carlos, una diferencia muy, muy grande entre las dos plataformas es que en Liberium Crypto el trading se hace entre Bitcoin y otras criptomonedas. O sea, siempre estás en el mercado. En Copy Pro Traders era diferente, o es diferente. En Copy Pro Traders los pares son en Tether, que es la moneda paralela al dólar. Entonces siempre estás de Tether comprando criptomonedas y saliendo del mercado de vuelta a Tether, que es la moneda paralela al dólar de nuevo. Entonces, como el Bitcoin está tiene poco volumen, por decirlo, entonces lo que está sucediendo está subdevaluado, perdón por la traducción. Cada vez que tú sales, o sea, las diferencias son muy parabólicas, es demasiado volátil lo que son las criptomonedas con respecto al Tether. Por eso esas fluctuaciones son demasiado grandes y eso se evita en Liberium Crypto. ¿Por qué? Porque tú estás en Bitcoin, estás en criptomonedas de vuelta siempre al Bitcoin, acumulando Bitcoin, y como sabemos, por estar tan poca evaluación ahora, sabemos de que el Bitcoin va a seguir subiendo. No es una cuestión de si va a subir o no, es una cuestión de cuándo va a subir. ¿Cuándo va a llegar a 100,000? Sabemos que eso es un hecho, por lo menos así obviamente lo vemos todos, y por eso es tan importante que no hay que salir del mercado y volver a entrar. No necesitas hacer eso en Liberium Crypto. En Liberium Crypto puedes acumular Bitcoin constantemente. Excellent, excellent. And then the other difference are regarding subscription, right? And things like that. Could you explain to people a little bit about that too? Right. So with Copy Pro Trader, there was a monthly payment of, I believe, $99, right? It's monthly, month over month. Even if you don't get a lot of trades from the traders that month, there's still, a monthly payment. With Liberium Crypto, there is no monthly subscription if you're on the automated package, meaning automatic trades, right? What it is you buy trade
credits. I don't like to say trade tokens. I know they say trade tokens sometimes. People mistake that as a crypto. It's like, oh, they're selling cryptocurrency. They're not. It's trade. I like to call it trade credits, meaning for every trade credit that you have, you are allowed a trade, right? So if you get 179 trade credits, then you will, the trader that you choose will be able to execute 179 trades for you. Now, once you run out, then you have to purchase more. And one trade is when a trader buys and then sell. That is one trade. It's not buying and then one trade and then sell one trade. No, it's a buy and sell. That is one trade. So that's huge right there, because now if we only execute like 100 trades after a month, you don't have to pay for anything. You just you know, you just keep waiting until you're now. Come on, Elena, come on. That's a tremendous. I'm sorry. I said, come on. That information is huge. Es tremenda información. La diferencia, hay otra diferencia gigantesca entre CopyPro y Liberium, y por eso hay tanta gente también emocionada con Liberium Crypto, es que en CopyPro Traders tú tienes que pagar $99, o tenías que pagar si estabas en CopyPro Traders, $99 al mes, aun cuando tú no tuvieras suficientes trades. Ustedes saben que el mercado cambia y hay meses más operaciones, meses de menos operaciones. Entonces en CopyPro era fijo, todos los meses tenías que pagar 99, tengas o no tantas operaciones. En Liberium Crypto es diferente. En el producto automático, porque tiene dos, el producto automático que es todo es trading automático de criptomonedas, siguiendo al trader, allí tú no tienes que pagar por mes, no tienes que estar pagando si no tienes suficientes operaciones. Cómo funciona es así, tú compras un paquete, y hay diferentes tamaños de paquete. En ese paquete te incluye X cantidad de operaciones. Por ejemplo, si tú compras el paquete de $179, tienes 179 operaciones. Bueno, perfecto. Si tienes un mes que de repente fueron 100 operaciones que se hicieron en ese mes, no se hicieron 179, bueno, tú no tienes que pagar porque tú todavía tienes el crédito de las otras 79 operaciones. Es decir, no pagas mensual, sino que pagas hasta que se te acaben todas las operaciones, entonces compras otro paquete y lo renuevas solamente cuando ya tienes usadas todas las operaciones. Aquí lo llaman tokens, y tokens realmente no es el nombre porque esto no es una moneda que tú compras. Liberium no tiene una moneda que se llame un token, no. Esto es, pues es por número de operaciones, como un crédito. Tony, ¿verdad que eso es espectacular? Bueno, ahí hay mucha información muy importante, y perdóname que me entre en tu traducción, que está perfecta, es exactamente lo mismo que dijo Carlos, pero lo más importante es que tú no tienes la preocupación, no tienes digamos, la ansiedad de que tienes que pagar sí o sí todos los meses, cada 30 días, como teníamos en CopyPro. Okay, acá tenemos la garantía, como dijo Carlos, una transacción, por ejemplo, en el paquete estándar de 179 transacciones o 179 trades, se cuenta uno cuando compra y cuando vende, cuando se efectúa la transacción completa, y entendiendo que aquí no vamos de USDT a una tope moneda principal, que de hecho en CopyPro teníamos 8 pares en total. Aquí tenemos un montón, lo ven en la presentación mía a las 11 de la mañana normalmente, ¿no? Tenemos 30 y pico, 40 y pico de pares actualmente, y vamos a tener mucho más. Entonces, cuando se hace la venta, se vende de la moneda X o Z volviendo a Bitcoin, y el Bitcoin está en transición alcista y tiene un espacio muy grande cuando estamos a 50% de lo que estuvo ya hace unos meses atrás. O sea que tenemos, Carlos, we have the prime time right now, because we are at that momentum that everything is going to happen. It's going to happen in Liberium Crypto. The market is going to continue going to that trend to again the 70,000 and even more. So we have the perfect momentum right now as we speak, right? Correct. Everything is happening right now.
I always like to look at the charts. You know, I really don't listen to news. I mean, I pay attention to the news, but I don't listen to it as far as trading goes. My mentor, the one I looked up to, always said, he's actually a very, very old trader. Show me the charts and I'll tell you the news. So that's what I go by. And according to the charts, our next target is 45,500. Right now we're at 42.9. But the news that's happening is really good, like ETFs and all that stuff. But that's another story. Elena, translation. Yeah. And, sí, él dice que siempre es un momento muy, muy bueno ahora. Él siempre está estudiando los charts, o sea, los gráficos, todas las cuestiones técnicas como buen trader hace. Él dice que es su mentor de toda la vida, una persona bastante mayor ahora, pero dice que tenía el dicho que dice, muéstrame las gráficas y entonces te haré las noticias. Así es que si podemos hablar de noticias, de lo que sale en las noticias, ¿verdad? Pero realmente donde todo sucede es en la acción de los charts. Excelente. Carlo, por cierto, un paréntesis, cuando hablan de una operación, para los efectos de los paquetes es una compra y su venta, ¿ok? Esa es otra gran diferencia que aquí incluye muchísimo más. Carlo, another big difference in practice would be regarding stock trades in CopyPro. Can you speak a little bit about that too? All the sometimes because it's Tether, you put money and then you don't have that many operations, you don't have that many trades. And can you speak about that too, please? All right. So a lot of people thinking they're stuck in trades. Technically, if we're transitioning into Liberium Crypto, you're technically not stuck in a trade. One, you don't have to pay CPT, the monthly subscription, anymore if you don't want to. Two, CPT doesn't have any of your trading funds. You still have it. So they're not really stuck in the company, right? It's in your exchange and it's in the altcoins. So if you look at it, you just bought at the top and now you're holding. It's not stuck. You're just in the market. And trust me, you're not the only one. There are millions of people out there that are holding because they're down right now. So transitioning to Liberium, since you're already in crypto, all you need to do is sell a portion of your altcoins that you're in back into Bitcoin. You're not selling to USD for a loss. You're simply transitioning one altcoin into Bitcoin, right? All the market went down at the same time. So if you're going from alt to Bitcoin, you're not selling for a loss because all of them are down anyways. And when they go up, they all go up at the same time. Excelente. Bueno, esa es otra tremenda diferencia entre CopyPro y Liberium Crypto. En CopyPro mucha gente decía, estoy trancado en operaciones porque el trader compró muchas criptomonedas de Tether a estas criptomonedas y entonces como el mercado bajó, bueno, imagínate, me quedé varado, tengo que pagar la mensualidad aun cuando no tengo ventas en operaciones, etcétera. Eso es algo que muchísima gente decía todo el tiempo en esos meses o en esos tiempos de bajada de mercado o de, digamos, porque decir bajado de mercado tampoco es el dicho, pero en esos tiempos donde pues el valor del Bitcoin bajó y etcétera. En Liberium Crypto es diferente. En Liberium Crypto, de nuevo, tú no estás saliendo del mercado, tú siempre estás en criptomonedas. Tú puedes agarrar una porción de ese dinero que tienes en criptomonedas ahora, la pasas a Bitcoin y como no estás saliendo del mercado a pérdida, porque realmente las criptomonedas con respecto al dólar, como el Tether es paralelo al dólar, pues entonces ahí sí estarías perdiendo porque el valor con respecto al dólar bajó, no te conviene. Pero si lo cambias de criptomonedas a Bitcoin, como ambas bajaron, no te afecta. Entonces es
una diferencia muy grande con el Liberium Crypto es que no se te quedan las operaciones estancadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no tienes que pagar tampoco la mensualidad, tú tienes el dinero en las criptomonedas, están en el mercado, ambas bajan al mismo tiempo o suben al mismo tiempo, más o menos, con fluctuaciones, y ahí haces tu ganancia. Así que bueno, por los dos lados es pues muchísimo, muchísimo mejor. Por cierto, Copy Pro Trader sigue, para la gente que le gusta Tether, claro que sí, pero Liberium Crypto, o sea, si tú quieres seguir pagando Copy Pro, lo puedes seguir pagando y usando la plataforma. Pero realmente la mayoría de la gente se está pasando a Liberium Crypto por estas razones. No se queda en stock, no tienes que pagar la mensualidad, sino cuando tienes la cantidad suficiente de operaciones y estás acumulando Bitcoin a Bitcoin a Bitcoin a través del tiempo, cosa que pues por supuesto a la gente le gusta mucho más. A long way to translate that. I'd like to add one more thing with that, because that one is it's a little hard to grasp, you know, the philosophy behind it. But once you've sold a portion of your altcoins into Bitcoin, right? Now you're ready to accumulate more Bitcoin. This is where the mentality sets in play, that you're not accumulating the dollar anymore. You want more Bitcoin. So now that everything's still low, like the altcoin, the Bitcoin's low, but now you have Bitcoin. Now we can start accumulating Bitcoin while the market starts to go up again. So you're double dipping. Now you're seeing your money grow back up again, and at the same time you're seeing your Bitcoin amount increasing. Eso es poderoso. Exacto. Súper poderoso. Y básicamente está diciendo pues esto de que estás teniendo lo que llamamos en inglés el double dipping, que es comer doble. Estás ganando dinero. ¿Por qué? Por la ganancia que hay entre esos cambios entre Bitcoin y las otras criptomonedas, que son 30 y pico, ¿verdad? Estás ganando allí en esas compras y ventas, en ese trading, y estás ganando en la acumulación de Bitcoin. O sea que es algo de verdad que maravilloso. Tony, Elena, y como punto de referencia, esto es importante para aquellos de ustedes que ya tuvieron la experiencia que tuvimos todos, ¿verdad? De Copy Pro, que yo creo que fue excelente, no solamente en ganancias, sino en aprendizaje, ¿verdad? Pero Copy Pro, como dije ahorita, tenía solamente 8 pares, 8 combinaciones teníamos en Copy Pro, que eran para la tranquilidad y la seguridad de la comunidad, ¿verdad? Teníamos 8 pares solamente. Acá tenemos 30 y pico de pares ya hechos en las distintas casas de intercambio, que de hecho es una de las láminas que yo presento en mis presentaciones diarias, valga la redundancia. Entonces, eso que está hablando Elena y está hablando Carlos del double dipping, de ganar doble, eso es importantísimo, porque el principio de acumular Bitcoin, esa es la clave, es el dinero principal en el planeta Tierra, que lo estamos viviendo ya, aunque estamos empezando básicamente esa tendencia que ya el mundo entero la conoce, ¿verdad? Número 2, cuando el trader te hace la venta, y cuando te hace la venta, créeme, podemos decir que siempre es en ganancia, porque no tienen por qué vender si no es en ganancia. No hay necesidad, ¿verdad? Está protegido porque la venta regresa a Bitcoin y el Bitcoin está en tendencia. Y yo sé que yo lo digo muchas veces, Elena, Carlos, I always repeat this, but that trend, it's too important. That trend about doing the pair with Bitcoin, where no matter what happened, you go back to Bitcoin, which is the main powerful coin. You never go back to dollar. You never go back to USDT. So you double dip, because you make the profit on the gain, and you make the profit on the transition to that coin, specifically in this case Bitcoin. One question, Carlo, that I don't have it that totally clear. I heard Antoine talking about also Liberium Crypto with pair with USDT also, or it's going to be only Ethereum and Bitcoin? That I'm not too sure. The information that I've gotten, it was only, I guess maybe they're only sharing the Bitcoin pairs to me because that's all I plan to trade. Mm-hmm. So, but the information that I've gotten is all BTC pairs, and there is, they keep adding more. There is actually 40 pairs now versus with CPT, there's like 10 or less.
It was 8. It was 8 with CBT, right? Around 8. It was around 8. I didn't use all the coins either because some of them were pump and dump coin. Yeah. So, yeah. Okay, excellent. Don't speak excellent. bad about the Dogecoin. I'm just kidding. Go ahead, Elena. Translation. No, sí, cuando dicen par, hay unas personas que se confunden porque para el que está nuevo en este sistema, básicamente los pares, cuando decimos poner los pares, es el dinero que tú pones en el sistema. Por ejemplo, en Liberium, la mayoría de la gente, 90% de la gente pone es Bitcoin. O sea, los pares son en Bitcoin. Aunque también vas a poder, si quieres, hacer el trading en lo que es Tether, USDC, etcétera, pero realmente, ¿para qué decir lo que no es, verdad, Tony? Lo que la mayoría de la gente le gusta acumular es Bitcoin, por consiguiente lo que ponen para poner a trabajar es Bitcoin en Liberium. En CopyPro solamente se podía en Tether, la moneda paralela al dólar. Y la otra cosa rapidito que quería decir es que para la gente nueva, yo siempre estoy pensando, o nosotros siempre estamos pensando en los nuevos también que se benefician. Es muy fácil configurar. Tú pones el dinero, conectas, son 5 minutos conectarlo a través de API Keys y ya está funcionando desde el principio. O sea, el sistema hace absolutamente todo. Tú no tienes que moverlo, no tienes que velarlo, nada. Funciona 100% en automático. I'm explaining, Carlo, that for new people, there are a lot of new people. What does it mean, the pairs? What does it mean? Well, in CopyPro traders, people put Tether, which is the cryptocurrency that is parallel to the dollar as far as price. In Liberium Crypto, most people, 99% of people put Bitcoin. Why? Because, I mean, it's the whole point, right? Accumulating Bitcoin. And although they also are going to have, so that people can put the money that to put to work will be Ethereum, USDC, because Gemini doesn't have USDT, it's USDC, etc. But don't overcomplicate your life. You put Bitcoin, it works automatically. You don't have to do anything. It takes 5 minutes, literally, to connect it and configure. Why? Because it's API keys. You copy from your exchange. We tell you how. You connect it. Boom, starts working same day. Next time Carlo is doing a trade, a buy, it's buying in your system too, automatically. And your funds are always in your account. The company doesn't take money out to trade and come back. No, the money is always working inside of your account. And Carlos, that's what I was explaining in Spanish. Carlos, one question that I get every day, okay? Number one, no way to do to advance the results on how long can you believe that you're going to take as a trader and do the 179 package. I answer always like this. I always say the market tells that. No matter how you put it, the market tells that, and you have no risk because you have your money in basically going back to Bitcoin. But do you have any other answer for that? I mean, doing an estimation of how long you're going to be doing. I know that in CopyPro you had 560 some transactions in a single month. I know that. But how can you answer that? Le estoy preguntando a Carlos preguntas que me hacen en qué tiempo se va a hacer completar un plan de $179 que se compra en Bitcoin, Dogecoin o Litecoin. Le hice la pregunta porque la están haciendo aquí en el canal, pero vamos a ver lo que contesta Carlos. Go ahead, Carlos. Yeah, so let me make it clear. So the question is how long you see that you can do? How long does it take to run a 179 out of a package? Or run out of trade, the 179. So Bitcoin altcoin trade pairs to accumulate more Bitcoin is also totally different from USDT pairs. My goal, I mean, I usually exceed it when the market allows me, but my goal is always just 5 trades a day. There are some days where I don't even take trades. Why? Because we're never leaving the market, so we're not going to be risk get left behind if I don't take any trades,
right? Because we're in Bitcoin anyways. If the market goes up, we're still going up. So with that said, I take a lot less trades than on the CPT side, where y'all saw me month to month doing over 300 trades a month. On this, it would have to be a good market for you to see like over 200 trades. It would have to be let me translate that. Let me translate that because that's my bread and butter every day in my daily presentations. Le hicimos una pregunta a Carlos, señores, de en qué tiempo él calcula que puede completar un plan de 179 transacciones, $179, ¿verdad? Y la respuesta es exactamente lo mismo que yo les digo. Depende del mercado. Y también él dice una cosa muy importante, y él dice lo siguiente: no hay prisa, no hay que estar corriendo, número uno, porque no tienes que renovar hasta que no cumpla con tu plan completo, ¿verdad? Eso es muy importante. CopyPro había que renovar sí o sí cada 30 días. Aquí no se aprecia. Eso lo resolvimos un 100%. En segundo lugar, tú siempre estás adentro del mercado porque estás yendo de Bitcoin a el tope de las principales, posiblemente 40 monedas en el mercado. Ya van por más de 40 la programación que están listas para el lanzamiento. Entonces, no hay la prisa. El trader, en este caso Carlo, no tiene la desesperación de hacer y hacer y hacer más transacciones porque para que el cliente reciba más operaciones, porque él lo que se concentra es en más ganancia, porque como quiera que lo pongas, estás adentro del mercado, nunca abandonas el valor del Bitcoin, estás siempre montado en lo que es la tendencia de Bitcoin. I'm telling Carlo that you have no motivation, as probably before in CopyPro, of selling and doing more and more transaction because you always inside the market. You also always in top of in the game, right? You always in Bitcoin. No matter how you put it, you can relax. If the market is not right, as you said, you don't have to trade. If the market is very good, you trade with no limit, right? You can trade all day long, 24/7. I know I always joke that I don't know at what time you sleep or at what time you have babies because you work 24/7, right? Go ahead. Yeah. No, he's not going to answer that, Tony. No, I'm not asking about when he has baby. No, because he works 24/7. Well, when my trading style, I guess, is different from most people. I don't sit behind the desk and trade. All right. I learned how to trade on the go, but that's my secret. Okay, so you don't grow belly behind you have your how you call it, you have your strategic sell in advance that you know when that hits that price is when you sell, right? That's what you're telling, right? That's what you're saying. And he can watch the tools from pretty much anywhere. Yes, I have ways to pretty much see the market anywhere I go. Even when I'm walking in the park, I have access to the market and know how to trade it. So meaning when you're having sex, you can watch the market and you can deal with that. So people understand. I wanted to ask Carlo, because a lot of people ask kind of the same questions all the time, right? For example, right now, how long does it take to run out of trades? Well, it would be if your goal is to make about 5 trades a day. I know the market changes constantly, but it's fair to say that more than a month, right? You don't have to probably a month, 2 months, even 3 months, maybe. It depends on the market, correct? Correct. And also another thing that you have to think about, if we use up 179 of your trades, that means okay, with me, if you run out of 179 trades in a month, that means I closed 179 winning trades in a month, meaning you should have enough money to buy more trades. Exactamente. Depende del mercado, como siempre es, ¿no?
Pero él dice, bueno, no importa si es más adelante en el tiempo o antes de un mes, ¿verdad? No importa, ¿por qué? Porque si cerró 179 operaciones con ganancia, obviamente vale súper la pena ese montón de ganancias extra de pagar comprando otro paquete adicional. Y por cierto, hace un momentito dijo que su meta por día es hacer aproximadamente 5 operaciones al día. Carlo, quick question. If somebody puts, let's say, $1,000 in Bitcoin, how much do you recommend that they put as an amount per trade? And if you can give us another example, let's say on 10,000 or on 100,000, can you give us some guidance there? 1,000, I would say just divide that by 20. Divide it by 20, okay, and so that's about $50. Okay, and in your case, your average profit is about a 4% right now, correct? 4.5, around that? Or do you think this will be higher because it's about 3%? Okay, and then for someone that has 10,000, would you say divided by 10 too, or would you make a different assessment? 10,000 by 20. So the more money you have, the more money you have to trade, like to say 10,000, then you actually have more room to divide it by, because per trade will be an outstanding amount of profit. So I mean, you could do divided by 30, but I mean, I would just, if you want the max profit, I would just do divide by 20. What will be, Carlo, and I'm going to do the translation in Spanish because this is crucial, this is very important material. Esta información es muy importante. What would be, in your opinion, the minimum amount per trade that would make sense so people can accumulate and can profit from your trades, okay? Knowing that you never close losing money because you don't need to, okay? That's question number one. And then question number two, can you give us a little bit of information about the floating or the automatic trailing loss, how you see that versus what we had before, or what is your opinion on that tool that we have? So I have two questions there. Yeah, so let's go to the trading loss profit, the trailing loss first. I personally don't use, when it comes to spot trading, I don't use stop losses. Exactly. It doesn't make sense, especially if you're trading Bitcoin alt pairs. It doesn't make sense because if you use stop loss on a Bitcoin alt pair, you're risking decreasing your Bitcoin amount, which is the total opposite of the goal. Right? Elena, translation so people understand that. Hold on one second, Carlo, because that is very important. Nosotros siempre hablamos de este tema y mucha gente lo sigue preguntando y sigue preguntando. Y Carlo está diciendo exactamente lo que Tony les dice todos los días. A él personalmente no le gusta mucho lo de usar los stop losses. El que no sepa lo que es, no se preocupen, ¿ok? Aquí todo eso es automático, así que no importa. Estamos hablando filosóficamente. No le gusta, especialmente en este tipo de trades, porque no hace falta realmente el tema del stop loss. Vender a pérdida para tener menos Bitcoin es peor todavía, así que no hace falta. Go ahead. Yeah. The second question, I even forget. Yeah. What was the other question? I still amount for trade. Minimum amount that makes sense your trades. Yeah. So you actually have to. It really depends on the person and how much money they have to buy the packages, because there's different packages. And you have to remember, the higher the package you get, the more trade tokens you get per dollar. $179, you get a trade credit dollar per dollar, right? $179, 179 trade credits. Anything higher than that, then you start to get more trade credits for the dollar, right? So to make it easy math, the $179 package,
you get 179 credit, right? Meaning one trade has to profit you more than $1 to be profitable. Because if you're only profiting $1 in every trade, then you're just breaking even every time. Does that make sense? Exactly. So now you have to think about, if you have more money, then if you have more money and you're going to do this in the long term anyways, I would get more, but the higher package for a discounted trade credit. That means for every trade, you will profit more because you're paying less for one trade. Exactly. And we can also say, Elena, look at this. We can also say, as long as you have as much that you have, the only one making profit from your investment is you, because no one else have anything to do with that investment. Not even the traders knows how much money they have. No, los traders no saben el dinero que tenemos en trading. So, el único que se beneficia es la persona, 100%. So, Carlos, we can say that as long as you have more, for example, someone that has 5,000 or 1,000 in investment, and put, for example, 50 per trade, it will have X amount of trades per period of before renewal. As much as you have more in your account, you will have more transaction and you will renew more often, which is what you want. Because the reason that you renew is because you have already at least the 179. Is that accurate information? Yes, definitely. Because again, if you're running out of trade credits, right? If you're running out of trade credits quick, that means you're winning a lot of trades. Mm-hmm. So the more trades you win, the more profit you get. Now, for example, let's say you put $50 per trade, right? The trader has to accumulate you 3%, my opinion, 3% profit. That's $3 of the 50. I mean, so, no, sorry. That's $1.50. $1.50. And then $1. Yeah. Just to be a little bit profitable, because again, if you're doing the 179 package, right? If you're doing the 179 package, you're paying $1 per trade. Per trade. So if you're profiting $1.50 per trade, then you're profiting 50 cents, right? Now, 50 cents per trade. In that case, then the recommendation I will give, and you correct me if I'm wrong, is hey, put more per trade, 100 or 120 per trade. Yes, you only have 10 trades. It will take you more time to consume them, but at least you are making $4 or $5, and then $1 that you spend on the trading package. Okay, it's a good deal, no? Right. Totally. Yeah. It will take more time. I guess it's as you said, it depends on the person, right? It depends on the goals person, for every person. The goal. Mm-hmm. Let me translate all that, because we spoke mathematics. Yes. Can I translate it? Okay, perfect. Yeah, go ahead. So, la pregunta, y perdonen que tardamos mucho en esta sección, pero es súper importante. La pregunta que le hice originalmente a Carlos es, ok, ¿cuánto tú sugieres, Carlos, que se ponga por operación? Para una persona que de repente tiene un presupuesto de $1,000, para otra persona que tiene un presupuesto de 10,000, por ejemplo, para otra persona que tiene 100,000 o más. Y para el que no sepa, en Copy Pro Trade, en Liberium Crypto y en Copy Pro Traders también, el sistema trabaja con el dinero que tú le pongas. No tiene que ser un monto exacto, no tiene que ser 1,000 exacto o 10,000. No, tú pones el dinero que tú quieras, el sistema automáticamente trabaja con la cantidad que tú hayas asignado en la configuración como cantidad por operación. Entonces, la pregunta es ¿cuánto se pone? Y él dice, él hace aproximadamente, para ser bien conservador, 3%, más o menos, es más, pero él dijo el ejemplo 3% en promedio de ganancia por cada operación. Entonces, él dice, ten en cuenta, cuando tú vayas a poner la cantidad por operación, ten en cuenta qué paquete compraste, ¿verdad? Porque tú tienes que tener en cuenta el costo del paquete. Entonces, el paquete de 179 te da 179 operaciones, es decir, que te invertiste más o menos $1 por operación.
El paquete más grande te da el 11% de más operaciones. Luego hay otro de 30% extra gratis o 40% gratis. Es decir, cuanto más grande es el paquete que tú compraste, obviamente no es $1 el costo por operación, sino mucho menos porque te dieron muchas más operaciones por el mismo dinero. Entonces, teniendo eso en cuenta, ok, entonces tú piensas, pones $1,000 como cantidad en tu cuenta, por decir un ejemplo cualquiera, entonces ten en cuenta que va a ser el 3% aproximadamente. ¿Cuánto es el 3%? Él dice que como líneas generales dividas el dinero en 20 y pongas eso como cantidad por operación. Pero si la cantidad es muy poquita, que la subas. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, pones una cantidad por operación de $50, el 3% son $1.50 de ganancia por operación. Si cada operación te está costando, por el costo del sistema, aproximadamente $1, si compraste el paquete más pequeño, entonces, ¿qué pasa? Ganaste solo 50 centavos. Entonces, lo que él te dice es que si la cantidad dividiendo por 20 es muy pequeña, que la subas por lo menos a 100, que es lo que siempre hemos estado diciendo y recomendando aquí. Si vas a seguir a un trader como Carlo, por favor, pon por lo menos 100 por operación, para que de verdad te valga la pena la ganancia, menos el costo, da ganancia suficiente, saludable, ¿verdad? En el sistema. Ahora bien, si tú pones, por ejemplo, $10,000, que era la otra pregunta, entonces es el mismo principio, pero ya ahí puedes jugar mucho más. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la cantidad que tú tienes de dinero, pues menor es la cantidad que tú tienes por operación con respecto a la cantidad de dinero total. O sea que puedes dividir entre 30, por ejemplo, la cantidad total de dinero que tú tengas en tu cuenta. Entonces, bueno, ahí depende de cada persona, pero esas matemáticas son, por supuesto, importantes y es básicamente lo que Tony les ha estado diciendo todos los días y yo también en las transmisiones. Wow, that was a lot of mathematics. Okay. Yeah. Conclusion, divided by 20. If the number is too small, raise it, doesn't matter, right? And divided by 20, Carlos, divided by 20. Divided by 20, can we use the rule of thumb that divided by 20, if you have more than, for example, more than 5,000, that would be a good combination. But if it is less than 5,000, I would say higher a little bit more than. So it makes sense because at that example that Elena chose, 50-cent profit per trade on 179, where you have $1 as a cost, okay? That would make 50 cents times 179, which is not that much, okay? Meaning after paying the renewal, but that's not that much. So it will depends on how much money you have, that amount that you will show. Estoy diciéndole que depende de la cantidad que tú tengas, usa la tabla basado en la realidad. Por ejemplo, eso que dijo Elena lo voy a repetir porque es muy importante. En un paquete de 179, cuando la ganancia aproximada basada en estadístico es 3%, acuérdense que esas son estadísticos, no quiere decir que todas las transacciones sean de un 3% por transacción, múltiples al día. Puede ser que sean mayores que eso y yo se lo enseño a ustedes todos los días, ¿no? Transacciones de 20 y pico, de 30 y pico %. Estadístico, dice Carlos, 3%. Si tú ganas $1.50 por operación en 179 que tienes un paquete, repito lo que repetimos ya, tú simplemente estás ganando 50 centavos por operación, multiplicado por 179, sacando el costo de la renovación. Entonces, muy poquito dinero, pero si tú le pones, si tienes menos dinero, menos de $5,000, debes ponerle un poco de más dinero por operación, $75 por operación, $100 por operación, para que sin prisa ninguna, porque no vas a renovar hasta que no tengas las completadas esas transacciones, que es un ganar-ganar, ¿verdad? No tienes que preocuparte y apresurarte. I translate all that, Carlos, don't worry about it. We know what we're talking about, and I really appreciate that information because that makes a big difference. Someone is asking, you mentioned that you... Okay, go ahead. I wanted to add something to that's very important also. You understand sometimes what we say? You understand a little bit Spanish?
Not really. Or no? A little bit. Like Okay, when you were okay. talking about the trade pairs earlier, I knew you were talking about the Got it. difference between CPT. But I do want to add something very important to that. Again, let me stress this out, that this is a totally different mindset that's required here. Okay, and the example that we explained just now, remember, is still on the US dollar, but we're not messing with the US dollar. So when we say you make 50% in profit after paying for the packages, you make 50% in profit per trade, that's 50% worth of Bitcoin. Well, what if Bitcoin goes up in price? Let's say it doubles in price. Then your 50 cents that you made in Bitcoin is now $1. So you have to keep that in mind. Eso es exactamente lo que yo iba a decir hace un momentito. Que si él dice algo súper, súper importantísimo y mucha gente a lo mejor no se ha dado cuenta hasta ahora. Cuando tú pagas tu paquete, tú lo pagas, o sea, estamos hablando en este ejemplo de $1 por operación o 50 centavos por operación o $10 por operación, lo que sea. Pero recuerden que esto es en Bitcoin. ¿Qué pasa cuando el Bitcoin va subiendo? Nosotros estamos hablando de estos ejemplos en dólares, pero cuando el Bitcoin sube es muchísimo más por la cantidad de Bitcoin, porque el Bitcoin está subiendo. Entonces, eso es muy poderoso cuando tú puedes ganar en Bitcoin. Ese 0.00 whatever es mucho más que ese $3, $2 o lo que sea. Excelente. Thank you for that, Carlo. No problem. Carlo, another question that someone has here, which is a typical question that I get every day, is that what would be the average time length of opening and closing a trade? Can you answer that? I always answer the market, right? Yeah, it definitely depends on the market, right? There are trades that I have on Bitcoin alt pairs that maybe they're pending for a week, right? But there are a lot of trades that I do that close literally within seconds, or within hours. And then there are some that closes within less than 24 hours. In my KuCoin exchange, I've been trading it with KuCoin for a long time now, and I only have about a little less than 20 open trades, meaning I don't get stuck in BTC alt pair trades as much as I did with USDT, because again, that's totally different. Let me explain that, because that's powerful. Él está diciendo la pregunta que hizo Spencer acá, Spencer Ferguson. Él dice que hay muchas operaciones que él hace, él personalmente, muchas transacciones que hace, donde abre y cierra en cuestión de segundos. Son transacciones que son muy rápidas, el mercado está muy volátil, ¿verdad? Y eso es bueno para nosotros, that's good news. Y él dice que hay veces que se demora quizás unos minutos más, unas horas más, o quizás 24 horas. Pero que cuando se hace el par con Bitcoin a otras tope 40 monedas principales, es muy diferente a cuando se hace el par con Tether o USDT. Lo hacíamos en Copy Pro Trades. O sea que los efectos que vamos a tener acá van a ser mucho más superiores, mucho más rápidos que los efectos que tenemos allá. I'm saying that the effects, the reality that we're going to have here with the Bitcoin pairs will be much more faster and quicker and even more profitable than what we had experienced in the last year in Copy Pro Trader, okay? Because that is my experience. When you mentioned before, Carlo, cuando Carlos mencionó anteriormente que el averaje que él hacía era de un 3%, when you mentioned your average as a 3%, that doesn't mean in any point that every transaction will be 3%, que cada transacción va a ser un 3%. Eso no significa eso. Promedio averaje estadístico no tiene nada que ver con realidades. I've seen, Carlos, tons, hundreds, thousands of transactions from you in the last 7-8 months for us
Personally, over 23, 24, 27%, many transactions. Many transactions. So when we talk about 3% average, it's just a number that we can use to do some math. Es solamente un número. Cuando Carlo habla de un 3%, es solamente un número que podemos usar estadísticamente para matemáticas, para estimar, pero no son realidades. Go ahead, Elena. Sí, es un número conservador, porque lo estamos usando aquí en los ejemplos. Otra cosa que dijo Carlos hace un momentito, que en KuCoin él tiene 20 open trades nada más, 20 operaciones abiertas nada más. Dice que muchas operaciones las cierra en segundos, muchas las cierra alrededor de una semana más tarde, en lo que es Bitcoin, lo que es en Liberium, pues Bitcoin pairs. Muchas las cierra una semana más tarde, pero hay muchas que las cierra en unas horas o en 24 horas. Hay unas que las cierran en segundos, o sea que depende, pues. Y no importa si es una semana o si es 2 semanas o si son segundos en abrir, en comprar y vender, no importa porque realmente estás en el mercado, no estás en Tether como en CopyPro, aquí estás en Bitcoin, o sea que tienes el beneficio de esa protección que de todas maneras si el Bitcoin está subiendo igual estás ganando en Bitcoin y las otras criptomonedas más o menos tienen su volatilidad en comparación al Bitcoin, pero pues más o menos siempre estás ganando en las operaciones por su diferencia de precio entre ellas. Por aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son los pares de monedas que más le gusta operar a Carlos? Está poniendo los pares en Bitcoin con respecto a todas las otras criptomonedas. Carlos, which ones are your favorite coins besides Bitcoin? In pairs. Well, as far as long-term hold to accumulate more, Bitcoin and Ethereum. Exactly. Dice que para acumular, para largo plazo, Bitcoin y Ethereum. What that question was about is what would be your best choices in doing pairs? It would be like when we open in between Bitcoins and other altcoins, meaning that top 39% that we're gonna have. That was the question. I see. So my pretty much it really depends on the charts. Like I don't really go for like favorites or whatnot, but I do have a few. I would say you might see me trading a lot more Terra Luna. But Terra, there's a lot out there. You'll start to see the trend. You'll start to see. You'll notice what my favorites are if you see it often. Exactly. Él dice que él tiene una serie de monedas que las sigue y hace sus estrategias basadas en ella, pero puede ser, depende del chart, depende de las gráficas, lo que esté pasando en ese momento del mercado, it will depend on the chart, right? We don't know whatever the market's going that day. Depende de cómo esté el mercado en ese día. Carlo, we're gonna have to wrap up because we are in the 60 minutes retention period that that people listen. But anything else that you want to comment before we finish? And before we finish, I have to tell you again and again and again, brothers, thank you very much for being always there for us, answer all the questions that we have in a daily basis, having that channel of communication that I have with you all the time, and also the channel that you have with the developers in Liberium Crypto and all the information that we have in a daily basis. Thank you very much for that. We're going to have a lot of these things that I know that you don't have much time, but I know that you will also cooperate with us because we always recommend you in top of everything else because we know what you can offer. It's not a guess. It's not let's see what happened. No. We know that, and we know the money that we can make. Any last comments that you have for the team? I do have one question though, because I actually wanted to show an illustration. It's a hands-on. Okay, go ahead. Yeah. But we're gonna go overtime if I do that. No. In that case, go ahead and do it. Right, so this is very important, mind-blowing information right here. Okay, I'm gonna go ahead and do it. Okay, I'm gonna go ahead and screen share, and Miss Elena, you can translate as we go.
Let's see. Va a compartir pantalla. If my screen share works. You see what it says share down there? I see it. Okay. Okay. Everybody's saying thank you, Carlo. No problem. When you click share, then you click how you call screen. Mm-hmm. And you click over that screen, and you got it. It is not working for me. Hold on. Maybe a permission, Tony, from your end? No, he has the permission. Okay, I removed mine. Go ahead now. Let me try something real fast. I apologize. No problem. Or remove me, maybe it's because you have me here too. No. You don't have a screen share set. It's probably on my end. I'm turning something you have off. to give the permission to your computer to do that. Sometimes it goes that way. Yeah. Otherwise, you're gonna have to say it with words. Yeah, it's not doing it. I guess. Okay, let me do something. It. Let me do something else. Let me just drop this one here. I think that I know what happened. Try now. It is trying to screen share Chrome. I'm not using Chrome at the moment. I know what's happening, but it's gonna take some time. You will have to go. You need to go, Carlo. You're a technological more advanced than me. You have to go to System Preference, and in there, you have to go and give permission in all the way to what you call that security and privacy. All that long journey. You got it? I'm trying something. Okay. But if not, we can maybe save it for another time. Yeah. We can prepare a training. Don't worry. We can do a training session, and we can reserve for that anytime you want to. Yeah, let's save it for another time because okay. What it is I was gonna show y'all a compounding calculator, the difference between US dollar and Bitcoin accumulation. But yeah, we'll save that. Perfect. Yeah, that's a very good information that we need to cover. We are always here. Remember that we do this 11 a.m. Miami time, 10 a.m. your time, Texas, every single day, from Monday to Monday. So anytime that you feel that you have the space, we can try your screen share before, and we can do. Vamos a parar la transmisión de hoy porque ya cubrimos todo. Vamos a hacer una segunda próxima conferencia con Carlos para cubrir ese material que quiere cubrir de acumulación de bitcoins, ¿verdad? Acumulación de bitcoin. Lo vamos a hacer próximamente. And I know, Carlos, that at any time we're going to have this platform going live. So we're very happy about that. So it's going to be a nice journey. We're going to have a lot of fun. Vamos a tener muchos buenos momentos con Carlos y este sistema nuevo. Así que muchas gracias a todos los que están por aquí. Carlos, thank you very much. Elena, can you close the conference, please? I cannot close without asking everybody to please smash the like button and subscribe here. And obviously saying thank you to Carlo. You have always been there for us. As Tony said, I really want to re-emphasize that. And you have been consistent, persistent, always giving profits in every trade. So we are super grateful and happy. And para todos, everybody's name here, I want to say that to you too. Y para todos, por favor, no se vayan de aquí sin apretar el botón de suscribirse al canal y apretar el les gusta al video y cualquier comentario. Y quiero decirle a Carlos, le acabo de decir en inglés, que muchísimas gracias porque siempre ha sido constante en darnos ganancias en cada operación, siempre ha estado a pie de cañón, siempre contestando cualquier pregunta que tenemos también.
Así que long way to say thank you so much, Carlo. No problem. Thank you, Carlos. See you in the next one at any time. You just let us know, and we'll be here for you. Okay. Thank you very much. Y para que sepan, so that everybody knows, we're gonna launch. If you're listening to this live, we're gonna launch within the next couple of days, or probably a week or before, but in the next couple of days. And we are gonna have a really, really great promotion. If you subscribe now, when the system opens up, you are gonna get free trades so that you try the system for free, but you have to sign up now. So get in contact with the person who invited you here and tell them, hey, I want the free trades. Please tell me what's your link. Sign up and confirm via email, and you will be all taken care of. Pues rapidito para todos que sepan, vamos a lanzar en los próximos días. Estén bien pendientes del chat de Telegram, porque ahí es donde se los vamos a decir. Y bien importante, hay una promoción en el momento de apertura. Nos van a dar trades gratis para probarlo gratis unos días. Así que, pero la condición es que tienen que firmarse ahora, registrarse gratis ahora, confirmarlo por email. Así que pónganse en contacto con la persona que los invitó aquí y díganle que están listos, quieren los trades gratis, y entonces les van a dar el link. Si es que no se han registrado, se registran en Liberium Crypto y están bien pendientes para el momento de apertura, tengan todos esos trades gratis para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Tony. Perdón un momentico. Before we go, Carlos, I'm going to give you access. We have a private channel for the team that is growing and growing and growing as always. We're going to give you access to that channel. It's only you're going to be an administrator, so you can put information there. You can do comments there based on what is going on. Obviously, I have no problem that you promote yourself in there. So we're going to give you access to that so you can use that tool too, okay? Okay, thank you. Very good. Okay, guys. Bye-bye, everybody. Have a great afternoon. Hasta luego todos. Nos vemos en la próxima.